Una bolsita donde viene la pieza dentro y el cordoncito que ata el cable. Cable de carga que, como podemos ver, tenemos una conexión USB-C en un extremo, USB-A en el otro, y también tenemos un tríptico de instrucciones que, como podemos ver, viene en inglés. También nos muestra la imagen del producto y, bueno, contenido y tal. Es un tríptico algo extenso, pero en su parte posterior tenemos unos códigos QR, a ver si consigo enseñároslos, que nos van a facilitar lo que es la traducción del mismo. Aquí, como podemos ver, cada código QR nos indica el idioma y, si no me equivoco, aquí lo he visto en otros idiomas adicionales. El español está incluido. Perfecto, pues una vez visto esto, nos falta el producto, que lo tenemos aquí. Como podemos ver, es un aro de luz. Un aro de luz, tamaño considerable, es decir, es grande para un teléfono, pero es válido. En el que nos vamos a encontrar lo siguiente: una pinza en su parte posterior que nos va a permitir, al accionarla, abrirlo para anclarlo al dispositivo donde lo queramos colocar. Deduzco que, por la apertura que tiene, un móvil y una tablet. No creo que puedas anclarlo directamente a un monitor de ordenador. Y tenemos aquí lo que es la botonera, los mandos, que, como podemos ver, tenemos el botón de encendido y apagado, el de subir y bajar su intensidad, y aquí hay una tapita, si enfoca el teléfono, aquí, que, como podemos ver, indica tipo C. Cuando abrimos esa tapita tenemos la conexión del USB tipo C para darle carga con este cable. Intensidades, pues tenemos tres intensidades, tonos de color, tres tonos de color. Mantenemos pulsado el botón unos segundos y, como podemos ver, tenemos la primera tonalidad así en cálido, una segunda pulsación pasa a una tonalidad fría y una tercera pulsación hace como una mezcla. Y luego, a posteriori, tenemos lo que es la intensidad de color. La podemos subir, tiene 4 niveles, 2, 3 y 4, ya no sube más, y la podemos bajar, 1, 2, 3 y 4, indiferentemente del tono. ¿Veis? Cambiamos el tono. No baja, perdón, estaba dándole a bajar. 1, 2, 3 y 4. Y para apagarlo, pues lo mantenemos pulsado unos segundos y se nos apaga. Aquí tenemos la marca del fabricante también. Aquí tenemos una zona que va como siliconada para favorecer la adherencia al dispositivo cuando lo anclemos, ya que os digo que, como podéis ver, es tipo pinza. Y se me ha olvidado, esto es la parte trasera, y se me ha olvidado comentar que el aro se puede mover, es decir, a ver si con una mano consigo hacerlo.
pero tiene la posibilidad de desplazarlo. No sé si es para este lado, es para el otro lado. Perfecto. ¿Veis? Lo podemos poner para que se quede así. Y esta zona quedaría cogida y el aro quedaría por encima del dispositivo. Vale, tenemos la posibilidad de usarlo de las dos formas. Perfecto, pues esto es todo lo que incluye la caja. Espero que con este vídeo, las fotos y el texto escrito queden vuestras dudas resueltas. Un saludo. This selfie light is well made, not just for the cell phone, but even for any video footage of a review or a close-up of anything. You can get sufficient lighting. But it has to be in a close proximity, not from a distance, and that is what this is meant for. And it is pretty bright, and it has three brightness settings with the slight color difference. And to switch it on, first of all, when you get this, you charge it completely. The charging port is here. You need to open this. It's a USB-C type. Although personally I did not like this attached to this, because in case you pull too hard, maybe there's a risk of breaking this. So going forward, I may even cut it off here so that the port is always open, because I don't expect to use this outdoors. But then if you're planning to use it outdoors, then to prevent dust from entering this charging port, it is better that you have this completely locked in. So first of all, charge it completely, gives a green indication, and then to switch it on, press and hold this for a couple of, I think 2 seconds, and then it will switch on, and then brightness increase and brightness decrease. And there is an SOS mode also. You can read that. It's not very difficult to get into that. And this is completely rotatable. But it rotates from only one direction. So this way. Neatly made, and this clips on this way to the cell phone. And it also has the memory. That means when you switch it on and set it to a certain brightness, and then certain color temperature, and then leave it on and then switch it off, the next time when you switch it on, it will directly go to that level, not only the brightness level, but also to the color level that you have set initially. So let us switch it on now. So it has come on. It is in the brightness and the color that I had chosen before, but another press, you can change the color, and one more press like that. So it is back to this one. So this is already in full brightness now, but you can decrease the brightness. May not be very evident in the camera here, but then now that is, I think, five steps. 1, 2, 3, 4. I think, yeah, 5 steps. So there you have it. It is convenient, meant for, as I mentioned, meant for selfies and for any close-up work. Suppose I am reviewing something here, and then I want to get proper lighting on that, then I can actually, mount it on I'm taking it up, mount it on the camera, and then get sufficient lighting for a close-up. And switching off is just press it. Keep it pressed, it will switch off.
Donc voici l'anneau lumineux de la marque ATUMTEK. Donc ça se met bien sûr sur un téléphone, ça ou éventuellement sur un ordinateur, enfin une tablette. Alors, il y a une petite notice en anglais pour l'installation. On peut télécharger les instructions dans la langue. Alors en espagnol, en italien, en japonais et en français aussi. On a un support, donc on a une clé USB-C pour la recharge. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Donc c'est un anneau avec une sorte de petite pince ici qui vient se clipser sur le téléphone ou ordinateur. Et il est rotatif. Donc ça vient se positionner par exemple au-dessus, voilà, comme ça. Et puis après, on peut tourner, ça vous entend, c'est bien sûr, pour choisir l'angle qui nous arrange au niveau de l'éclairage. Alors, bon, c'est plutôt simple, hein. Il y a des boutons de commande ici. Donc là, bouton marche arrêt. Ici, donc là, support. Donc là, on a la recharge ici USB-C. Donc théoriquement, ils disent qu'il faut 200... Alors c'est, on va dire, 2 heures, oui. Au niveau de 1h90 minutes d'autonomie, avec une autonomie donc de 190, donc pardon, excusez-moi, je vais y arriver en fin de compte. L'autonomie, c'est une fois chargé, voilà, 90 minutes d'utilisation pour 160 minutes de charge. Donc, alors, on appuie donc un appui long pour l'éclairage. Et après, on peut faire varier l'intensité lumineuse en faisant plus ou moins. Voilà, donc là, on est au maximum. Là, on baisse. Là, c'est plus. Et puis aussi, on peut changer donc la couleur. Donc voilà. Là, c'est froid. Là, c'est chaud. Enfin, c'est mélangé. Voilà. 3 types. Et chaque fois avec l'intensité qui se règle. Donc, pour l'éteindre, appui long. Alors il y a aussi une fonction en appuyant longtemps sur le bouton plus qui est en mode SOS. Voilà. Donc après on peut l'éteindre pareil, appuyant sur le bouton power. Ouais, c'est plutôt simple mais c'est pratique hein, pour prendre des selfies la nuit quand on se filme, etc. On a toujours un bon éclairage. J'espère que ça a été utile.
Este aro de luz LED para móvil mide 10 centímetros. Se acopla al móvil con un sistema de pinza, así tal cual. Con cuidado de que el visor de la cámara, normalmente esto está pensado para selfies, el visor de la cámara quede libre. Aquí vemos para poder poner en marcha. Tiene luz fría, luz cálida y luz neutra. No sé si se aprecia muy bien. También tiene para darle mayor o menor intensidad. Tiene 5 niveles. No sé si en vídeo se aprecia. Algo sí. Aparte es muy interesante porque podemos girar. Uy, se ha ido. Podemos girar y colocar el aro de luz por encima del visor de la cámara. También lo podemos utilizar para la cámara trasera, con cuidado de no tapar el visor de la cámara. Y también podemos girarlo. Da muy buena luz, está muy bien. Viene con su cable de carga tipo C. Y la verdad es que salen las fotos mucho más bonitas con esto. Je vous montre l'anneau lumineux pour les smartphones. Donc c'est très intéressant pour les selfies. Par contre, quand on le fixe dans l'autre sens du téléphone, avec les objectifs qui sont sur les côtés, c'est pas terrible, mais bon, ça peut tenir quand même. Alors ça tourne à 180 degrés. Voilà. Et il y a plusieurs boutons ici sur le côté. Donc pour l'allumer, il faut appuyer longtemps. Pour l'éteindre, c'est pareil. Et on a les intensités lumineuses. Et le bouton en fait d'allumage, si on appuie rapidement dessus, ça nous permet de changer au niveau de la luminosité, donc lumière froide, lumière chaude. Et puis on a ici le petit port USB pour le recharger. Voilà, donc lumière blanche, lumière jaune, et puis entre les deux, et puis les intensités. C'est vraiment pas mal. Moi qui prends beaucoup de photos, franchement j'apprécie. Pour l'éclairage du visage de mon bébé, par exemple, avoir une lumière plus chaude. Voilà, c'est top. Ça marche très très bien.
Este es el aro de luz, ¿vale? De la marca ATUMTEK. Bueno, y bueno, esto con la buena mano se puede girar para colocarlo hacia arriba, luego lo ves, da un pause, y hacia abajo, que se puede girar, ¿vale? La forma de funcionamiento es muy sencilla. Esto al final es una pinza que se apoya, se agarra en el móvil. Yo lo puedes agarrar del frontal, metes aquí la cámara, o de los laterales si quieres enfocar. Lo utilizo como flash o puedes hacer vídeos para verte. Funcionamiento muy sencillo. Tiene aquí para cargar, ¿vale? Este plástico se quita de aquí y aquí se carga. Un USB tipo C, ahí se puede ver. Y vale, cualquiera viene un cablecito, pero yo uso el del móvil, y esto es para encender. Se deja pulsar, se enciende. Vale, aquí se puede ver la intensidad, dándole al menos baja intensidad y dándole al más sube la intensidad. Voy a dejar al menos y luego dando otra vez al botón de encendido, porque si lo dejas pulsado otra vez y lo dejas pulsado se apaga. Pues cambia luz amarilla de luz blanca, luz amarilla seca o luz blanca seca, y la conjunta. Está muy bien, es muy cómodo, la batería dura. Yo lo uso bastante para hacer vídeos y tal, me gusta bastante. So you just literally spin it around, and then it clips onto your phone, as you can see. So it can be used on a phone or a laptop if you're doing conference calls.